Assalamu alaikum. Our lecture today is modification of plasma membrane. The objectives of this lecture are to illustrate the types of modifications that could found in the apical domain of the cell and to explain their structures and functions. First of all, we must know that each cell has an apical domain and basolateral domain. من المهم معرفة أن كل خلية لها عدة أوجه، ومن الممكن تقسيمها إلى منطقتين. منطقة الأبيكال دومين اللي تمثل الفري سيرفيس أو قد تكون معرضة إلى السطح الخارجي أو السطح الداخلي اللي يمثل اللومن أو التجويف. and basolateral domain اللي تضم منطقتين، منطقة اللاترال and basal surface، أي المنطقة الجانبية والمنطقة السفلى من الخلية. The apical domain modifications specialize to carry out functions that occur at these interfaces, like secretion, absorption, and movement of luminal contents. The plasma membrane has function in absorption of material from the cell's environment, or needs to move material that could found in the region. For this purpose, the membrane of some cells is folded out into small projections. There are many types of these projections: cilia and flagella, microvilli, stereocilia, and cavuli. The cilia are membrane-covered extensions of the entire apical surface. They are motile cell projections with the typical 9+2 microtubular doublet arrangement called exonyme that originate from basal bodies. إذن السيليا هي عبارة عن تراكيب تغطي كل سطح الخلية. هذه التراكيب لها القابلية على الحركة وتمتلك تركيب يسمى الأكسونيم، والذي ينشأ من الجسم القاعدي أو البيزل body. Cilia and flagella have the same internal structure, but the major difference is in their length and number. Cilia and flagella يمتلكون نفس التركيب الداخلي، لكن الفرق في الطول والعدد. They bed in waves, moving a surface coat of mucus and trapid material. So what is the structure of cilia and flagella? كما ذكرنا سابقا أنه التركيب الأساسي للسيليا and flagella هو الأكسونيم، والذي يشتق من البيزل body أو ينشأ من البيزل body. So what is the basal body? The basal body, also called basal granule, which is a cellular organelle associated with the formation of cilia and flagella, and resembling the centriole in structure. The basal body is a protein cylinder structure found beneath the plasma membrane, composed of microtubules that contain up to 13 protofilaments surrounding a halo center. إذن البيزل بودي هو عبارة عن تركيب خلوي موجود أسفل البلازما ممبرين، يشبه السنتريول في تركيبه. البيزل بودي يكون بهيئة أسطوانة أو سلندر ويتكون من المايكروتيوبيول، والتي تتكون بدورها من البروتوفيلامنت. From the basal body, the exonyme is originate. The exonyme consists of a circle of 9 microtubules doublet. Each one have one complete tubule or A tubule and one incomplete or B tubule. And the core doublet are both complete. إذا من البيزل body ينشأ الأكسونيم الذي يعتبر التركيب الأساسي للسيليا and flagella. بصورة عامة الأكسونيم يكون التركيب في السيليا and flagella 9+2، أي إنه الأكسونيم يتكون من 9 أزواج محيطية من المايكروتيوبيولز، كل زوج يتكون من أي تيوبيول واللي يكون كامل or complete، و B تيوبيول واللي يكون incomplete. بالإضافة إلى هذا يوجد زوج مركزي يكون فيه تيوبيول
A and tubule B كاملين. This picture shows the structure of cilia and flagella. We can see the basal body beneath the plasma membrane and the axonium that originate from the basal body. Also, we can see the structure of the axonium, which is composed of 9 peripheral pairs and central pair of microtubules. This picture shows the structure of axonium. هذه الصورة توضح تركيب الأكسونيم. نلاحظ أنه يتكون من 9 peripheral pairs of microtubule. Each one composed of tubule A or complete tubule and tubule B or incomplete tubule. كل زوج يتكون من تيوبيول كامل ويسمى تيوبيول A وتيوبيول غير كامل يسمى تيوبيول B. كذلك يلاحظ وجود جسور تربط فيما بين الأزواج المحيطية تسمى نيكسون. بالإضافة إلى هذا وجود امتدادات من تيوبيول A باتجاه السنترال بير تسمى الراديال سبوك. كذلك يلاحظ وجود outer arm dynein and inner arm dynein تمتد من تيوبيول A في كل زوج من الأزواج المحيطية. هذه outer arm dynein and inner arm dynein تكون أو تسبب حركة تشبه السلايد بين peripheral pairs and central pair وبالتالي تكون مسؤولة عن حركة السيليا and flagella. The basal body has many functions like orients and positions the cilium or flagella. تكون مسؤول عن حركة وتوجيه السيليا and flagella and regulate the entry of proteins into the axonium. The movement of cilia and flagella required ATP for energy, and that happened because of the interactions of a set of microtubules inside these structures. Cilia can be grouped into two categories, motile and non-motile cilia. The motile cilia are always moving in a single direction and found together on cells, which coordinate their movements to be most effective, making up for their small size. And then the non-motile cilia, which they are also called the primary cilia. They do not have central microtubule and responsible for sensing the surrounding environment. إذا يوجد نوعين من السيليا motile and non-motile cilia. motile cilia تمتلك التركيب الأساسي من الأكسونيم 9 plus 2 microtubule أي 9 peripheral pairs of microtubule plus 1 central pair of microtubule. هذا النوع يكون متحرك وتنظم حركتها بحيث تكون فعالة جدا بالحركة. أما النوع الثاني فهو النون-motile cilia. هذا النوع من السيليا يكون غير متحرك يمتلك تركيب أكسونيم 9 plus 0 أي موجود 9 peripheral pairs of microtubule but there is no central pair of microtubules. هذا النوع يكون responsible for sensing the surrounding environment. Flagella are structurally similar to cilia concerned with movement but are much longer, and there is usually only one flagellum per cell, like in sperm. cilia and flagella يمتلكون نفس التركيب الداخلي، لكن الفرق في الطول والعدد. السيليا تكون حجمها صغير وعددها كبير في الخلية، بينما الفلاجيلم موجود فلاجيلم واحد فقط في كل خلية. This picture shows that there is only one flagellum per cell, like in sperm, while this picture shows the small size and the large number of cilia per cell, like in bronchi. إذن الصور التالية توضح أنه هناك فقط فلاجيلم واحد لكل خلية كما في السبرم.
في حين الصورة الأخرى توضح الحجم الصغير والأعداد الكبيرة للسيليا لكل خلية كما في البرونكاي. The other type of projections that could found in the apical surface of the cell are microvilli. The microvilli are plasma membrane covered extensions of the cell surface. They are non-motile finger-like cytoplasmic projections. Each microvillus about 0.1 micrometer in diameter and 2 micrometer in length. The microvilli packed with enzymes like disaccharide, peptidase, and glycosidase. إذا الميكروفيلاي هي عبارة عن تراكيب لا تمتلك القابلية على الحركة، موجودة في الأبيكال surface of the cell or في الجهة العلوية أو الأبيكال domain of the cell أو سطح الخلية. كل مايكروفيلاس يكون عادة بطول 2 مايكرومتر وقطر 0.1 مايكرومتر. المايكروفيلاي تحتوي أيضا على إنزيمات مثل الدايسكرايد، peptidase, and glycosidase. The microvilli greatly increase the absorptive surface at the apex of the cell. الميكروفيلاي تزيد من المساحة السطحية للامتصاص في المنطقة العلوية من الخلية like in renal tubule and intestine. This picture shows the shape and the structure of microvilli. The microvilli are longer than the cilia and composed of core of actin filament. The other type of projections that could found in the apical domain of the cell are stereocilia. The stereocilia and microvilli have the same structure, which is core of actin filament. stereocilia and microvilli يمتلكون نفس التركيب الداخلي اللي هو عبارة عن core of actin filament. The stereocilia are not true cilia, but long and branching finger-like projections. From the apical surface of the cell, we could say that the stereocilia are very long microvilli. The stereocilia have many functions. They have an absorptive function like in male reproductive tract. They have a sensory function like in air. Also, the stereocilia increase the surface area of the cell and facilitate the movement of molecules into and out of the cell. كذلك الستيريوسيليا يزيد من المساحة السطحية للمنطقة العلوية من الخلية وتسهل من عملية السهل والسرع من عملية دخول وخروج المواد من وإلى داخل الخلية. Why the stereocilia and microvilli are non-motile projections? Because the microtubular axoneme is absent. ما يمتلكون بتركيبهم الأكسونيم، يتكونون من الأكتين filament. This picture shows the shape and the structure of stereocilia. We could see the long and branching stereocilia, which is composed of core of actin filament. This picture shows the difference between cilia, microvilli, and stereocilia. We can see the small size and the large number of cilia per cell, and the microvilli longer than the cilia, while the stereocilia much longer than the microvilli and cilia. The final type of modifications that could found in the apical domain of the cell are caveoli. The caveoli are small invaginations of plasma membrane in many cell types like embryonic cells, endothelial cells, and adipocyte cells. Caveoli have a flask shape, small in size, about 50 to 100 nanometer, rich in proteins and lipids, like cholesterol and sphingolipids. الكافيولي تكون بهيئة انبعاج تاخذ شكل الفلاسك
تختلف عن السيليا فلاجيلا مايكروفيلاي ستيريوسيليا إنه تكون بهيئة انبعاج وليس بهيئة امتداد إلى خارج الخلية، وتكون rich in protein and lipids. This picture shows the shape of cavuli and its components. We can see the flask shape of cavuli and its components like phospholipid, sphingolipids, and cholesterol. The cavuli structures play an important role in signal transduction. How is that? By associate with some signaling molecules. And also play very important role in protection of cells from mechanical stress in many types of tissue like endothelial and skeletal muscle. So the conclusion of this lecture is that each cell has an apical domain and basolateral domain. كل خلية تمتلك apical domain أو المنطقة العلوية للخلية واللي تمتلك تراكيب خاصة تؤدي وظائف محددة موجودة في هذه المنطقة. من هذه الوظائف secretion, absorption, and movement of luminal content. and basolateral domain اللي تضم منطقتين المنطقة الجانبية والمنطقة السفلى للخلية. من التراكيب الموجودة في الأبيكال دومين للسيل سيليا أند فلاجيلا اللي يكونون أو يمتلكون نفس التركيب الداخلي المسمى أكسونيم ويكونون من نوع موتايل أو قابل للحركة. مايكروفيلاي أند ستيريوسيليا أيضا have the same internal structure اللي يكون core of actin filament but they are non-motile. and cavuli. سيليا فلاجيلا مايكروفيلاي ستيريوسيليا يكون بهيئة امتداد إلى خارج الخلية أو small projections outside of the cell, while the cavuli تكون بهيئة invagination or have the flask shape وتكون rich in lipids and proteins. Thank you.